So till the previous class, we were seeing about the residential status and scope of total income. So the discussion started from section 1 and it moved on to section 4. Right, from section 4, we just got to know the words total income, assessment year, previous year, and then who's a person and all stuff. And we moved to section 5 to check what is total income. And there we just came to know that the word total income is linked with the term residential status, basically whether a person is resident or not. So from there, we just went to section 6 to find the residential status. And after reading section 6, 6.1, 6.1a and 6.6, we just came back to section 5 to the scope of total income and discussed which income is taxable for which type of person. So there we just learned two major terms, such as income which is deemed to accrue or arise in India, or income received or deemed to be received in India. So this is the section overview of from where we started and where we are now. So we started with section 1, 2, 3, 4 done, 5 done, 6 done. So section number 7 is income received or deemed to be received in India. Considering the importance in examination, I'm just not getting deep into those sections, but I just give you an overview of all the other sections which is required. So section 7 deems which are the income which is received in India. Basically, it is not received in India. Even if it is not received in India, a legal fiction is being created to say that these are the incomes which are received in India. So one of the major things is, if at all I'm just contributing to the new pension scheme, central government is contributing to the new pension scheme, but I'm not receiving it in India, but section 7 deems that I'm going to receive it in India. There are three situations. This is one of the major situations. Then comes section 8. Section 8 speaks about dividend income. So as per section 8, what it says is dividend is accrued in the year in which it is being received. So basically, as we all know, dividend is declared out of profits of the company. Generally, dividends will be declared after the year end. So there is a huge hue and cry that, and in which financial year, in which assessment year should I offer it to taxation? So as per section 8, it says this in the year in which you are receiving, or you are more probable that it will not be received. So in that year, you may tax the dividend income as per section 8. Then comes section 9. The section 9 deems income which accrues or arises in India. Some of the major sections are section 911 speaks about if I have a business connection in India, then it should be taxed in India. That is 911. And other sections I'm just omitting, not because it is not of that importance. In business connection, we have significant economic presence, and then those conditions of indirect transfer, so on and so forth. But considering not the importance in the examination, I'm just omitting it for the time being. Three major sections after that is section 915, which speaks about interest. 916 speaks about royalty. 917 speaks about FTS. So these are source-based incomes. If at all I'm receiving it from a person in India or a government of India, these are deemed to be received in India. Then leaving out 9A and stuff, then it comes section 10. Section 10 series, section 10, 10A, 10AA, all those stuff. It speaks about exemptions. Basically, section 4 charges every income, but section 10 are exclusions from the income. Basically, if you are receiving this type of income, it is exempt. Section 4 charges the income. Section 10 excludes certain type of income from charge. That is the purpose of section 10. So section 10 speaks about exemptions. Section 10.1 is agriculture income, which every one of us knows because we have already discussed in one of the problems also. Then one major exemption is if at all I'm going to receive share of profits from the firm, that is also exempted. So exemptions, will take it as and when required. I'm not going deep into the exemptions now. Then comes section 11 to section 13. It speaks about the charitable trust. So it is not there in our syllabus, hence omitting the sections related to the charitable trust. Then comes section 14. So this is the flow of section. We are now in section 14. See, section 4 creates a charge. Section 5 amplifies the charge. That is, it says, for these people, this is the scope. For these people, this is the scope of total income. And section 14 says the entire total income, which is scoped in 5 and charged in 4, is to be divided into 5 heads of income. That is the purpose of section 14. அதாவது section 4ல வந்து நீ டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லிடுறான். section 5ல எந்த இன்கம்க்கு டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறான்.
Section 14 என்ன சொல்றான், டே அந்த எல்லா இன்கமும் எடுத்துக்கோ, I'll just tell you எந்தெந்த ஹெட்ல போடணும்ன்றத சொல்றேன். இந்த 5 ஹெட் ஆஃப் இன்கம்ல தான் நீ உன்னோட மொத்த இன்கமையுமே நீ கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றான். அதுதான் செக்ஷன் 14 உடைய பர்பஸ். ஸோ செக்ஷன் ஜஸ்ட் டு ரிப்பீட் அகெயின், செக்ஷன் 14 இருக்கு. செக்ஷன் 4ல வந்து நீ வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். செக்ஷன் 5ல வந்து எந்தெந்த இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். செக்ஷன் 14 என்ன சொல்றான், டே நீ எல்லா இன்கமே ஒன்னா போட்டு எடுத்துட்டு வந்தா என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. சோ நீ என்ன பண்ணு, அவனுக்கு வந்து ஒரு 5 சப்ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுக்குறேன், அந்த ஹெட்டிங்குள்ள உன்னோட இன்கம் எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணு, அதுக்கப்புறமா நம்ம டாக்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 14. ஸோ ஆஸ் பர் செக்ஷன் 14, which is the first section of chapter 4 of Income Tax Act, says that the entire income shall be classified under 5 heads of income, namely salaries, house property, PGBP, capital gains, and other sources. So salaries will come under chapter 4A, income from house property will come under chapter 4C, then PGBP 4D, 4E, and 4F. That's how it goes. Chapter 4B, section 18 to 22 is actually been omitted before we were born. That is income from income on securities. It is somewhere around 88, 89. In that period, interest on securities has been omitted and it has been linked with income from other sources, which is the 5th head of income. So again, repeating the chapter numbers, chapter 4A is salaries, 4C is 4B is omitted, 4C is income from house property, 4D is PGBP, 4E is capital gains, and 4F is income from other sources. So basically you will have section 17, section 15 to 17 it will be there in salaries, then 18 to 22 it will be omitted, 18 to 21, 22 to 27, 27, yeah, 27 is the last section. 22 to 27 it will be under income from house property, 28 to 44 DA it will be under PGBP, and then 44, 45 will be the charging section. So 45 to 54 series it will be there in capital gains. Then after that, section 56 to 59 it will be there in income from other sources. So this is the overview of the sections which we are going to see now. One point to notice, section 18 to 22 is being omitted, so it will not be there in your syllabus. If you are just checking for the continuity of the chapters, you might not have sections 18 to 22. Right. Now going to, as we discussed, the first chapter which we are going to discuss now is income from house property. I am not going by the section orders, primarily for the reason that I just need to have some amount of connect in the class, and certain chapters, if at all it is read from back to front, it will be of more importance and we can understand it better. Reading capital gains before reading income from other sources might make a little sense, because without knowing the gift tax provisions of section 56 to 7B, you cannot appreciate the capital gains better. And then without appreciating PGBP, you cannot appreciate income from other sources to a certain extent. So based on my experience and what I felt is, I'll just reshuffle the chapters. It will not have any impact, but it will not have any impact because we'll be covering everything. But in the understanding ways, we'll have a better understanding because we are discussing it in a different way. So now coming to income from house property, which is the first chapter which we are going to deal. So as I said, the chapter of income from house properties, it will be there from section 22 to section 27. Right. So first, section 22 is the charging section. As we have already seen, section 4 is the charging section for the entire act. Right. Section 4 is the charging section for the entire act. Section 14 says you should classify it under 5 heads of income, and every section, that is every chapter, every head of income has its own charging section. Section 4 is only for the entire act. If it comes under 4, I should go to 14. 14 says you classify it under this 5, and each head of income has its own charging section. It says what are all income should be taxed under my head. That is the purpose of charging section. Section 4 is the general charging section. If you come to salaries, 15 will be the charging section. Generally, the first section will be the charging section. Section 15 will be the charging section for salaries. Section 22 is the charging section for income from house property. Then if you just go, section 28 is the charging section for PGB, but there are certain things in section 41. I cannot say it is a charging section, but it retains some properties. And again, coming to capital gains, the major charging section is 45, but there are also some other charging sections like 50B, stuff, which we'll discuss while we are going there. Then coming for income from other sources, the charging section is section 56.
Now coming to the chapter of our discussion, our importance of the time being. Section 22 is the charging section. Section 23 tells me what is my annual value. Section 24 gives me the deductions from the annual value. Section 25 says what are all the amounts which is not deductible from for section 24. Section 25A speaks about a specific case of arrears of rent. Section 26 says if at all the property is co-owned, how should it be dealt with? And section 27 deals with the definitions. So you should have a doubt by now that we've already seen section 2, there is a definitions. As we saw for the charging section, like section 4 charging section is for the act and section 22 charging section is for the chapter. Similarly, section 2 definitions is for the act and section 27 definitions is specifically for this part of the chapter. That is, it is these definitions of section 27 is applicable only for chapter 4C. Here, so section 27 definitions I can apply if at all some term owner is being defined. I can use that definition only for the purpose of 22 to 26. I cannot go and use this term owner in capital gains or IOs. I cannot use this definition there. This is only for the purpose of this section. Now going to the charging section, which is the first section of in chapter 4C, income from house property. So this section says the annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, other than such portions as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property. So just let us read it once again. The annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, other than portions of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits which are chargeable under the head PGBP shall be chargeable to income tax under the head income from house property. So as we have already seen, the charging section is the hard section for either the act. Section 4 is for the act, section 22 is for this head of income. Now, if something goes out of charging section, I cannot tax that income under this head. Clear? So let me just repeat. See, if at all something goes out of section 4, as we've already seen, assume the case of Tirupati Perumal, where he is not a person. Since he is not a person, he cannot be charged under section 4. He will not even pay income tax. Similarly, if I'm able to exclude anything from this charging section, it might not be taxed other than section 56. I'll discuss that later. So this charging section is of utmost importance. So here there are certain terms which I didn't understand. Maybe you could have understood, but I thought maybe those things are of utmost importance to be discussed in singular. So let me just divide the section, put it into small lines for us to understand the charging section better. So the annual value of the property, first part, consisting of buildings or lands appurtenant thereto. Second part, of which the assessee is the owner. Third part, other than such portions of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property. To put it more simpler, the annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, shall be chargeable to income tax under the head income from house property, other than such portions of profits, other than such portions of such property as may occupy for the purpose of any business or profession. Are we clear till here? First, do we understand the charging section? Like, other than these terms which I have mentioned, do you have any other doubts? Like, where are the terms puriyama irukka ungalku? எனக்கு இதெல்லாம் தான் புரியல பாக்கும்போது. ஹலோ சொல்லுமா சொல்லுமா
Sir, புரியுது sir. Done. Do you have any do you not understand some other words other than this in the charging section? See, because as I've already said, charging section is of utmost importance. If I'm able to take something out of the charging section, it will not be taxed. So it is very, very important. Do you not understand some other term in this definition that is in the charging section? Upper tenant na yaru sir? Upper tenant there too. I will just tell you what do you mean by buildings or land subtenant there too. Okay. Land subtenant na building ku பக்கத்துல இருக்க land. Apartment na பக்கத்துல இருக்கும்னு வெச்சுக்கோ சிம்பிளா. Okay sir. ஓகேவா? So in the sections la, I mean these words I'll just discuss now before going further. இத தவிர்த்து வேற எதனா words உங்களுக்கு புரியலையா? That is the question. Is there something like that? No sir. Super, fantastic. So in the first generally in the section number start பண்ணும்போதே we just said this is income from house property. What will be your income from house property? That is the first question. Tell me what is income from house property. ஒரு வீட்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Income sir. Income from what? இப்போ like businessல இருந்து நமக்கு profits கிடைக்குது, கரெக்ட்டா? Yes sir. அந்த மாதிரி house propertyல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Rent கிடைக்கும் sir. Fantastic. So what should have they done there? The rent of the property ன்னு கொடுத்திருக்கணும், கரெக்ட்டா? Yes sir. இங்க ரெண்ட்க்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்கான்? Annual value of the property அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கான், கரெக்ட்டா? So yes, what do you mean by annual value is the first, because இங்க என்ன section 22 ல charge பண்ணுது? Annual value தான் charge பண்ணுது. The annual value of the property shall be charged அப்படினு தான் கொடுத்திருக்கு, கரெக்ட்டா? The rent of the property shall be chargeable to income tax னு கொடுக்கல. The annual value of the property shall be chargeable to income tax னு கொடுத்திருக்கு. So the first question which we'll get is, instead of rent, why are they using annual value? So annual value is actually defined by section 23. Subsection 23 ல 23 1 2 3 4 5 சொல்லிட்டு 5 sections இருக்கும். That நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போவோம் அதுக்கு. So if you just take the case of annual value. Okay sir. The major aspect is this is not the real income. நம்ம ஆல்ரெடி டீமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? Deeming means I am creating a legal fiction. அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை, ஆனா இருக்குன்னு நம்பு, கையை காலா நினைச்சுக்கோன்ற மாதிரி I am creating a legal fiction அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு சொன்னேன். Do you remember that? Yes sir. அதே மாதிரி இதுல என்ன சொல்றான்? See, I am not going to take anything. This is notional income. I am not charging the real income. Under section 22, what is being charged is the notional income. What is being charged is the notional income. Notional income na என்னன்னா ஒரு deemed income அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அது வந்து ரியலான இன்கம், நம்மளுக்கு என்ன ரிசீவ் பண்றோமோ அதை வந்து செக்ஷன் 22 டாக்ஸ் பண்ணாது. அது எது வந்து இன்கம்னு சொல்லுதோ அதுதான் டாக்ஸ் பண்ணும். So let us now go and understand what they still that annual value is அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். As per section 23(1) clause A, what they say is, see, expected rent of all the properties. அதான் வந்து பேஸ் செக்ஷன், எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஜெனரல் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா ஸ்பெசிபிக்ஸ் இருக்கும். செக்ஷன் 23(1) ஜெனரல், 23(1)ல 3 கிளாஸ் இருக்கும், கிளாஸ் A, கிளாஸ் B, கிளாஸ் C ன்னு சொல்லிட்டு. 23(1)ல கிளாஸ் A தான் ஜெனரல் ப்ரொவிஷன். So what they say is the expected rent is the annual value அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23(1)A ல சொல்லிடுறாங்க. So this was the provision up to assessment year 75-76. So up to 75-76 there was no the other BC எதுவுமே கிடையாது. So just to give you a backdrop of how the term annual value has come, from the start till 75-76 there was one set of provisions. From 75-76 to 2001-2 there were other set of provisions. From 2002 to till date there is another set of provisions. 2019 la ஒரு specific subsection மட்டும் they have just added.
So 2002 அது வந்து subsection 23(5) ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. That is for real estate companies. That is the better term I should use, but I'll just keep that discussion aside for some time. So 23(1)(a) மட்டும்தான் வந்து up to assessment year 75, 76 இருக்கு இந்த கான்செப்ட் இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so the amount which the assessee, that is the owner, might receive or receivable. Okay, va? So whatever the property is expected to gain, whatever the property is expected to realize as rent, is expected to realize as income, that will be charged under section 23(1)(a). Then suddenly what happened, எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, like already we just know that at certain places the expectation, that is in records there will be something, but in reality there might be some other thing. Example is the case of properties. There might be a market value and a stamp duty value. There might be a difference. There are high chances that there is a difference. அதே மாதிரி everybody started to take shelter under this section and say my property is just expected to earn a rent of 1,000 per month. But in the reality, they were letting it out for some 5,000, 6,000, something like that. At that point in time, it is very high. Right. So, and the point la ennachu that created a havoc. So, expected rent viட actual rent அதிகமா receive பண்ணா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, 75, 76 வரைக்கும் there was no provision to tax. அதை வந்து கவர்மெண்ட் ரியலைஸ் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க, see, if your actual received is more than the expected rent, அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா the actual received should be taken as the annual value of the property if the property is let out. அதுதான் 23(1)(b) ல இருக்கு. If the actual rent is greater than the expected rent, then the actual rent should be taken as the annual value of the property for the purpose of section 23 subsection 1, which is for charge under section 22. Because நம்ம 22 ல பார்க்கும்போது annual value ல தான் வந்து போடணும்னு சொல்லியிருக்கான். So 23(1)(b) ல வந்து actual rent நீ அதிகமா போட்டிருந்தனா உனக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ தான் வந்து நான் டாக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் 23(1)(b) ல. தென் வாட் ஹேப்பன்ட், அதனோட ரிவர்ஸ் கேஸ் ஒன்று இருக்கு. ஸோ என்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து என்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் எடுத்துப்ப. அதே என்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, திஸ் இஸ் அ வேலிட் பாயிண்ட், ரைட்? முதல்ல 75, 76 வரைக்கும் வெறும் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னும் போது அப்பர் சைடும் எடுக்கல, லோவர் சைடும் எடுக்கல. அப்புறமா 75, 76ல என்ன பண்ணீங்க, ஆக்சுவல் ரெண்ட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டீங்க. பேசிக்கலி அது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து எனக்கு ஆக்சுவல் ரெண்ட்ல டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்றீங்க. பட் இஃப் மை ஆக்சுவல் ரெண்ட் இஸ் லோ than the expected rent, what should I do? Is the logical question. You just tell me what should be done there. இப்போ assume for example the expected rent வந்து 10,000, actual rent received வந்து 8,000. What should I do? Which amount is taxable under 22? Shweta? Sir, actual amount. Ma, expected rent 10,000, actual rent 8,000. எந்த அமௌண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும்? 23(1)(c) விட்டு 23(1)(a), 1b மட்டும் வச்சு சொல்லு பாப்போம். எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா 23(1)(a) என்ன சொல்லிருக்கு, எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னு கொடுத்துருக்கு. 23(1)(b) ல நீ போனோம்னா உன்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டை விட அதிகமா இருக்கும். ரெண்டுமே இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூ அண்ட் கிரை ஆயிடுச்சு. பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ட்டா இங்க வந்து எந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நீ ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டோட அதிகமா இருந்தாலும் ஓகே, ஆக்சுவல் ரெண்ட் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டான். பட் 23(1)(c)க்கு போயிட்டு அவன் என்ன சொல்லிட்டான், உன்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா தட் ஷுட் பி ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் வேகன்சி. பில்டிங் வேக்கண்டா இருக்கு, அந்த வேகன்சினால என்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப மட்டும் நீ வந்து ஆக்சுவல் ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். So do you understand? If my actual rent is less than the expected rent on account of vacancy, நான் வந்து ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன், ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த வீட்டுல வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் 2,000. நானும் ஆக்சுவலி 2,000 தான் விட்டுட்டு இருக்கேன், எல்லா லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளை பண்ணி. ஸோ அந்த வீடு வந்து 10 months தான் ஆக்குபைட். மீதி 2 months வந்து அந்த வீடை யாருமே ஆக்குபை பண்ணவே இல்லை. பிகாஸ் the house property was vacant, right? So that being the case, அது என்னாச்சு,
So, like, I have not even received income, but Munadi 75, 76 in the provision, even that is taxable. See, whether you have received it or not, that is only the actual, that is cash basis of accounting money, that is only the actuals. But what I am taxing is the notional amount under the head income from house property. That being the case, even though you have received less on whatever account it may be, I am going to tax only the actual value, I mean expected value. I am not going to touch upon your actuals at all. That was the case up till 75, 76. Then they just said, if you are going to receive more, okay. Receive less than what they have intelligently done is, if you are going to receive less rent than the expected rent, and if it is on account of vacancy, my expected rent is greater than the actual rent only on account of vacancy. That is the only possibility. If it is on account of vacancy, I will allow you the deduction, which basically means I will accept the actual rent as your annual value. That was what is actually being speculated under section 23, 1 subsection 1. Section 23 subsection 1 is basically for the let out properties alone. I'll just put it that way because 23(1)(a) in practice there are only two types of properties. One let out, another one is self-occupied. And we are not seeing any other type of properties than these two. So basically, we can just tell as section 23(1) is for let out properties, but 23(1)(a) alone is for is a general provision, but that does not make a big difference in practice, right? So here we have just seen the term expected rent, right? But we do not know what the term expected rent means. So the term expected rent, based on many judgments, circulars, notification, rules, and all, they have just given a set of rules. I've just derived it and I've just given it to you. So how to find out the expected rent? So expected rent means municipal valuation or fair rent, whichever is higher. Step 2 is step 1 or standard rent, whichever is lower. So the standard rent will be based on the rent the Rent Control Act. And in the exams, all these values will be given in the questions itself. So questionலயே உங்களுக்கு வந்து municipal valuation என்னன்னு கொடுத்துருவான், fair rent என்னன்னு கொடுத்துருவான், standard rent என்னன்னு கொடுத்துருவான். அதை பேஸ் பண்ணி we can find out the expected value. So next வந்து அது வந்து 23(1)(a) ல வந்து expected rent ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So அதனோட மீனிங் வந்து இது. So what do you mean by expected rent? So expected rent னா என்னன்னா municipal valuation or fair rent, whichever is lower. Municipal valuation of fair rent, whichever is higher. Step 1 or standard rent, whichever is lower. So the municipal valuation we all know, and fair rent, and then standard rent, it will be given in the question, not a big issue. So coming to the next one, section 23(1)(a) la வந்து வெறும் expected rent or actual rent மட்டும். But 23(1)(b) க்கு வரும்போது, when your actual rent is more than the expected rent, your actual rent should be taken as the annual value அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So just devising that into our steps. So step 1 வந்து municipal valuation or fair rent, whichever is higher. அப்புறம் step 2 வந்து step 1 or standard rent, whichever is lower. அது வந்து expected rent. Step 3 என்ன? Step 2 or actual rent, whichever is higher. Okay, wow. So on the amount வந்து we should take and we should tax it under the head income from house property as per 23(1)(b). Coming to section 23(1)(c). So 23(1)(c) ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? If my actual rent is less than the expected rent on account of vacancy, then the actual rent received or receivable should be taken as the annual value அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இப்போ first expected rent அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Step 1, municipal valuation of fair rent, whichever is higher. Step 1, that is step 1 or standard rent, whichever is lower. That will give me the expected rent. அதுக்கப்புறமா வந்து actual rent received or receivable எவ்வளோன்றது எழுதிட்டு, so actual rent விட basically like expected rent கம்மியா இருக்கு, that is on account of vacancy. If it is on account of vacancy அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து actual rent தான் வந்து taxable amount இருக்கும். But if it is on some other case, I just proved that to you through an example. Like அதை just numbers வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது you will just understand this better. So அப்படி இருக்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா, so your expected rent will alone be taxed and it will not go for your, they will not go for your actual rent received or receivable at all. So that is what is actually for the rented properties alone till now. So till now we have just discussed 22, 23(1) alone. So after 23(1), we are just going to proviso to section 23(1).
So already I have said you what a proviso means. Basically like ஒரு செக்ஷனோட overview பார்க்கும்போது I just said that there is section, அப்புறமா subsection, clause, subclause, proviso, and then explanation. Correct? So proviso போது it will take out, it will just give you the exclusions அப்படிங்கிற மாதிரி. There is just a term. அது வந்து specific exclusions கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So 23(1) ஓட provisoல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, if you have paid any municipal tax during the previous year and it is borne by the owner of the property, that can be claimed as a deduction from the annual value அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Which basically means every place in India has a municipality, and the municipality we just need to pay the taxes, property taxes pay பண்ணணும். அந்த taxes pay பண்ணும் பொழுது அந்த tax நீங்க எந்த வருஷத்துல கட்டுறீங்களோ அந்த வருஷத்துல டிடக்ஷனா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. That is proviso to section 23(1). I am again telling you, இப்ப இந்த proviso வந்து 23 subsection 1 ஓட proviso. So இந்த municipal tax deduction வந்து 23(1)க்கு மட்டும்தான் applicable. 23(1) எதுக்கு? let out propertiesக்கு மட்டும்தான். That being the case, municipal taxes can be claimed as a deduction only for let out properties and for other types of properties for which annual value is determined under section 23(2), 3, 4, 5 and all. And all those stuff I am not required to deduct this municipal tax, claim this municipal tax as a deduction. So it will be like this: 23(1) la kandupidicha gross annual value minus municipal taxes is going to give me the net annual value. This is the discussion still now relating to the rented properties, that is the let out properties. I am just giving. So we have just seen till what are the deductions which can be claimed for income from house property for purpose of section 23(1) alone. It speaks about income from the annual value of the property in case of the let out properties. இப்போ அடுத்த parts of section 23க்கு நம்ம just go. So just to recall what have we been doing. So we just came to section 22, which is the charging section of the income from house property chapter. And we just had a word called annual value. Now we are discussing what does an annual value mean. So adala da vandu how to compute annual value அப்படின்றத பார்த்தோம் for let out properties. அதுல ஒரு deduction claim பண்ணலாம், அது municipal tax அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இப்போ next let us go to sections 23(2) and 23(3), which speaks about self occupied properties. Generally ஒரு house property இருக்கு அப்படின்னா it can be used only for two purposes. One is let out, the other one is self occupation. ஒன்னு என்கிட்ட வீடு இருக்குன்னா நான் வாடகைக்கு விடுவேன், இல்ல நான் அந்த வீட்டுல இருப்பேன், அவ்வளவுதான் இருக்க முடியும். So what has happened here is, so எப்படி வாடகை ஒரு வீட்டுல நம்ம வாடகைக்கு விட்டா அப்ப என்ன டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து செக்ஷன் 23(1) படி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம். So let us now just go and check how should we tax the annual value and what is the annual value of a self occupied property. So annual value of self-occupied property is nil up to two properties. So basically the 200 is a good number. So first just to give you the brief of the act, from starting there was like in the annual value of properties self-occupied க்கு இது nil இருந்துச்சு. அப்புறமா வந்து என்ன பண்ணாங்க, two propertiesக்கு மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம்னாங்க. அதுக்கப்புறமா one propertyக்கு மட்டும் தான் வந்து நாங்க கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க. திரும்ப ரீசெண்டா வந்து they said no 23(2) and 23(3) வந்து we are just giving it to two properties. நிர்மலா சீதாராமன் வந்து just made this amendment. So now இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ரெண்டு செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் annual value nil அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துனேன். That is what is given in section 23(2). ஓகே சார், செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா வந்து நம்ம இருக்கிறதுன்னு சொன்னீங்க, அது இட் இஸ் a general understanding. பட் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு ஆக்டை பார்க்கும் பொழுது ஒரு டேர்முமே ஆக்ட்ல டிஃபைன் ஆகலன்னா தான் நம்ம ஜெனரல் மீனிங்க்கு போகணும். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் a term in the act, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆக்ட்ல அது டிஃபைன் அந்த செக்ஷன்ல டிஃபைன் ஆயிருக்கா, அந்த செக்ஷன்ல டிஃபைன் ஆகலைன்னா அந்த ஆக்ட்ல டிஃபைன் ஆயிருக்கா, அந்த ஆக்ட்ல டிஃபைன் ஆகல அப்படின்னா ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்ல டிஃபைன் ஆயிருக்கா, அங்கேயும் டிஸ்கிரைப் ஆகல டிஃபைன் ஆகல அப்படின்னா தான் we'll just go with the general meaning of the words.
ஸோ பட் இங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடுன்றது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆக்ட்லயே வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டான். ஸோ இஃப் அ டேர்ம் இஸ் பீங் ஸ்பெசிஃபிகலி டிஃபைன்ட் இன் த ஆக்ட், நம்ம அந்த டெஃபினேஷனை தான் எடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ செக்ஷன் 23(2) and 23(3) படி வாட் டஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி மீன்னா இட் இஸ் ஆக்குபைட் பை த ஓனர். ஸோ இப்போ நான் இருக்கேன், நானே அந்த வீட்டை ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படி இல்ல, எனக்கு காஞ்சிபுரம்ல ஒரு வீடு இருக்கு, பட் நான் வந்து சென்னையில வேலைக்கு போறேன். சென்னையில வேலைக்கு போறதுனால நான் சென்னையில ஒரு வீடு எடுத்து தங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடை என்னால ஆக்குபை பண்ண முடியல. ஸோ எனக்கு காஞ்சிபுரம் என்னோட சொந்த ஊர்ல ஒரு வீடு இருக்கு. அந்த வீட்டுல நான் இருந்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு சென்னையில வேலை கிடைச்சிடுது. இங்க இருந்து சென்னைக்கு போயிட்டு அங்க புது வீடு எடுத்து தங்கிட்டேன். இங்க வந்து நான் சென்னையில இல்லாத சென்னைக்கு வேலைக்கு போனதுனாலயோ இல்ல அங்க போய் ஒரு தொழில் தொடங்குறதுனாலயோ என்னால இந்த காஞ்சிபுரம்ல இருக்க வீடை ஆக்குபை பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் அது செல்ஃப் ஆக்குபைடு தான். ஓகேவா? இப்ப நமக்கு இமீடியட்டா இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் வரும். சார் நான் ஒரு வீட்டுல இருக்கேன் சார், எங்க அப்பா அம்மா இன்னொரு வீட்டுல இருக்காங்க சார். எங்க அப்பா அம்மா இருக்கிற, இப்ப நான் இருக்கிற வீடு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, செல்ஃப் ஆக்குபைடு செக்ஷனே கொடுத்துருது. இப்ப எங்க அப்பா அம்மா இருக்கிற வீடை நான் என்ன பண்றது? அது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி யூஸ்டு ஃபார் த பர்பசஸ் ஆஃப் த ஓனர் அப்படின்றதுனால ஜென்ரலா நம்ம அப்பா அம்மா தங்குற வீடியுமே வந்து இட் இஸ் ஆக்குபைட் பை த ஓனர், செல்ஃப் ஆக்குபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருவோம். அப்புறமா இங்க செக்ஷன் 23(2)ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அப் டு 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரைக்கும் தான் வந்து ஆனுவல் வேல்யூ நில்லுன்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ சார் இப்ப என்கிட்டயே இருக்கு சார், நானே வந்து 4 வீடு வச்சிருக்கேன். ஸோ காஞ்சிபுரம்ல 1, திருச்சியில 1, திண்டுக்கல்ல 1, அதுக்கப்புறமா சென்னையில 1ன்னு சொல்லிட்டு நானே 4 வீடு வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ லைக் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இட் இஸ் அண்டர் மை செல்ஃப் ஆக்குபேஷன். நான் அந்த ஊருக்கு போனா எனக்கு அங்கங்க வந்து 3 days 4 days நான் தங்குவேன். அதனால நான் அந்த வீடு அந்தந்த ஊர்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா செக்ஷன் என்ன கொடுத்துருது, நீ 2 வீடை வந்து உன்னோட ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோ. உனக்கு எந்த 2 வீடு வேணுமோ அந்த 2 வீடு செல்ஃப் ஆக்குபைடுன்னு எடுத்துக்கோ. பட் மீதி இருக்கிற வீட்டெல்லாம் நீ வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடா எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எந்த செக்ஷன் சொல்லுதுன்னா 23 subsection 3 சொல்லிடுது. ஸோ இப்ப நான் வந்து லைக் எந்த இதையுமே வந்து லைக் ஐ எம் நாட் லெட்டிங் அவுட் ஃபார் எனி பார்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். நான் எதுவுமே வாடகைக்கும் விடல, நான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அதுல இருந்து வேற எந்த பெனிஃபிட்டும் வரல அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டீம் டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ டீம் டு பி செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி, அதுல வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதுதான் செக்ஷன் 23(4). இங்க வந்து லைக் ஐ கேன் டேக் 2 houses ஆஸ் செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அண்டர் 23(2). More than 2 houses, if I'm having it for the purpose of self-occupation, that will go for deemed to be let out properties. அந்த வந்து நான் இதுவே வாடகையே விடலை அப்படின்னாலும் நான் 2 வீடு மட்டும் தான் வச்சுக்க முடியும். கவர்மெண்ட் நான் சொல்லிட்டா நீ 2 வீடு வச்சுக்கோ, மீதி வீட்டுக்கு நீ வந்து இன்கம் வந்து டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்றான். சார் நான் வாங்கவே இல்லை சார், நீ ரெண்ட் தான் வாங்கல, நான் உனக்கு டாக்ஸ் பண்ண பொறுத்து ஆனுவல் வேல்யூ நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அதே டாக்ஸ் கட்டு அப்படின்றான். தட் இஸ் தி கிளிம்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன். So what does section 23(4) says about annual value of a deemed to be let out property? So if I'm having more than 2 houses for occupation, self occupation, 2 வந்து என்னோட ஆப்ஷன்ல எது வேணுமோ நான் வந்து நெல்ல எடுத்துக்கலாம். அப்போ மீதி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வாட் இஸ் தி ஆனுவல் வேல்யூனா எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் தான். 23(1)A பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட், அதே எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கும். ஸ்வேதா, வாட் டு யூ மீன் பை எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்? அங்க பார்த்தோமே 23(1)ல. ஸ்வேதா, எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் என்றால் என்ன? ம் 23(1) படி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னா என்னமா? ஸ்வேதா, 23(1) படி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னா என்ன? எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கல்ல, நான் கூட சொன்னேன்ல எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னா இதுதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறேன். எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா சார்? எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னாலே சூப்பர், அதுதான் क्वेश्चन. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் என்றால் என்ன? எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல சார். எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்னா எழுதலாம், எழுதினியம்மா? எழுதுங்க சார். அதையாச்சும் படிச்சிடலாங்க டப்புன்னு.
அட்லீஸ்ட் இந்த இதுதானே எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். முனிசிபல் வேல்யூஷன் ஆர் ஃபேர் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் ஹையர், ஃபேர் ரெண்ட் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் லோவர். இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். அப்பெல்லாம் கூட சொன்னே. ஹவு டு கால்குலேட் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்? எஸ் சாரா நோ சாரா? பர்ஃபெக்டா சொல்லணும். சூப்பர். ஸோ 23(1)A படி நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இருக்கோ அதே எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் தான் வந்து நமக்கு 23(4)லயும் இருக்கும். ஸோ அதே நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டா எடுத்துக்கலாம். அப்படி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டை நீங்க ஆனுவல் வேல்யூவா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 23(4)ல வந்து they just said. So that is there we come to end of section 23. 23ல வந்து 23(5) மட்டும் இருக்கு. That alone we'll discuss. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா அதை வந்து I'm just omitting it for the time being. We'll just discuss it at the later point of time. So just coming back to the place where we started our discussion in section 22. Section 22 படி இந்த charging section என்ன சொல்லுதுன்னா, the annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. So now we know what is mean by annual value. தெரியுமா தெரியாதா இப்போ annual valueனா என்னன்னு சொல்லிட்டு? தெரியுமா தெரியாதா? ரோஜா, நான் பேசுறது எதுனா கேட்கலையாமா? கேக்குது சார். கேக்குதுன்னா கொஞ்சம் பதில் மட்டும் சொல்லலாமே. ஏன் திடீர் ஒரு மயான அமைதி கிளாஸ்ல? ஜாலியா இருமா. ஏமா கஷ்டப்படுறீங்க? கஷ்டமா இருக்கா? என்னாச்சு? நோ சார், ஈஸியா தான் சார். ஈஸி சாப்டர்மா. இருக்கட்லே இன்கம் டாக்ஸ்லயே வந்து ரொம்ப லைக் ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தா செம டிஃபிகல்ட்டா தெரியும், இன்னொரு பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தா செம சாப்டரா தெரியும். இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸி சாப்டர் தான். ஒண்ணே ஒண்ணு அந்த இன்டராக்ஷன், ரைட்? So more and more we interact in the class, it will not be a conference discussion. Conferenceலாம் நீங்க போனீங்கன்னா you cannot interact, right? So there the speaker will alone speak, the listener will alone be a listener. Here it is not a concept of speaker listener, it is a concept of we both learning together, right? So that being the case, you should discuss, like communicate. Sir illa sir idu purinjithu, sir illa sir idu puriyala. Questions keta, like these are very simple questions. What do you mean by annual value? அப்படினும்போது we have already seen, just 2 நிமிஷம் கூட அவளை பார்த்து. Municipal valuation or fair rent, whichever is higher. Step 1 or standard rent, whichever is lower. Super. அது expected rent. Yes sir. அப்புறம் step 2 or actual rent, whichever is higher. அது 23(1)B கரெக்ட்டா? 23(1)B actual rent received is more than expected rent னா. அப்புறம் step 4 சொல்லணுமா சார்? லைக் பேசிக்கலி annual value of the property 23ல இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? 23ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு ஒரு क्वेश्चन அவ்வளவுதான். What have we seen in section 23? expected rent and annual value sir. expected rent ன்றது annual value, அது 23(1). அதுல மீதி இருக்கறதெல்லாம் நீ சொல்லிட்ட. 23(1)ல எப்படி expected rent கண்டுபிடிக்கணும் சார்? வேகன்சி அதெல்லாம் ஓகே. அடுத்து 23(2)ல என்ன கொடுத்திருக்கு? 23(2)லயும் 23(3)லயும் என்ன கொடுத்திருக்கு? சார் அதெல்லாம் எழுதல சார். அம்மா ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுப்பேன்னு சொன்னீங்களே. annual value of self occupied property sir. Two properties sir. Annual value of self occupied property is nil in case of self occupied property up to 2 properties. Self occupied property na enna? ஒன்னு நான் அந்த வீட்ல இருக்கணும், இல்ல due to my employment or business or profession I am not able to occupy that house. அப்படின்னா வந்து அது வந்து செல்ஃப் ஆக்கியூபைட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. கரெக்டா? அது வந்து செக்ஷன் 23(2)லயே இருக்கும். ஐ மீன் 23(2)லயே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து செக்ஷன் 23(3)ல வந்து I should not have let out the property for any part of the previous year. அதுக்கப்புறமா வந்து I should not derive any other benefit from that property. அப்படி இருந்துச்சுனாலும் அது செல்ஃப் ஆக்கியூபைட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23(3)ல கொடுத்திருப்பாங்க. Then coming to section 23(4),
23(4) என்ன கொடுத்திருக்கு? If at all I am having more than 2 self-occupied properties, I can at my option choose any 2 as the self-occupied properties. And the மீதி properties எல்லாமே deemed to be let out properties எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23(4) இருக்கு. அப்போ deemed to be let out propertiesக்கு எந்த amount annual value அப்படின்றது 23(4) கொடுத்திருக்கான். So the annual value is the expected rent. அப்ப expected rent na enna? Again coming to section 23(1)(1)(a). So basically like municipal valuation of fair rent whichever is higher, step 1 or standard rent whichever is lower. The expected rent 23(1)(a அதே term தான் அங்க யூஸ் பண்ணிருக்கான். So expected rent ன்றது ரூல்ஸ்லயும் சர்க்குலர்ஸ்லயும் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கேஸ் லாஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம். கிளியர்? Clear? Yes, sir. Super. So like in the we just started with this charging section now. So we just read that the annual value of the property அப்படின்னு படிச்சோம். இமீடியட்டா நமக்கு annual value அப்படின்னா என்னன்னு புரியல போயிட்டோம். So coming இப்போ annual value நமக்கு என்னன்னு தெரியும். So the annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto. So we do not know what do you mean by buildings or lands appurtenant thereto. Basically, buildings or lands appurtenant does not only mean the residential properties. This is a very important point, because if you just see the chapter heading, it says as income from house property, but in section 22, they have not used the term residential property. They have used the annual value of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto, which means if there is a commercial building also, can it be charged under section 22? Yes. ஒரே ஒரு ஜட்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு, அதை மட்டும் we'll just discuss. சென்னை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இதை தவிர்த்து கேன் ஐ டூ இட் பிஃபோர் 2017? எஸ். there was a huge hue and cry. லைக் இப்போ இங்க இருக்கிற பில்டிங் வந்து வெறும் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி தானா, இல்ல கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பில்டிங்ல வருமா? ஏன்னா நமக்கு ஹெட்டிங்ல வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தானே இருக்கு, இங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்கா? That was a huge cry. But இங்க வந்து like what they have said is buildings or lands appurtenant thereto. Second question is so இப்போ நம்மளோட ஒரு gross understanding என்ன அப்படின்னா, ரெண்ட் வந்தா அதை வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில டாக்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான், இந்த பாரு, நீ வெறும்னே ரெண்ட் வந்தாலும் கொடுக்குவானா, இட் should be from buildings or lands appurtenant thereto. So buildingனா நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம். It is not only residential building, it also includes commercial building also, because in the term residential ன்றதை யூஸ் பண்ணல, residential propertyன்றதை யூஸ் பண்ணல. Coming to lands appurtenant thereto. Lands appurtenant thereto அப்படின்னா என்னன்னா, so இங்க வந்து predominant term வந்து buildings தான், lands or buildingனு கொடுக்கல, buildings or lands appurtenant thereto. அப்போ இந்த lands appurtenant thereto நம்ம பில்டிங் கூட சேர்த்து படிக்கணும். ஓகே, so பில்டிங் சுத்தி இருக்கிற லேண்ட், பேசிக்கலி இந்த ஸ்பெசிபிக் பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் இல்லைன்னா இந்த பில்டிங்கை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் மட்டும் தான் buildings or lands appurtenant thereto. Just I'll give you an example. Whiteboard. If I assume for example, sorry, this is a ரைட். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிளாட் இருக்கு, ஓகேவா? இந்த பிளாட்ல இங்கே ஒரு வீடு இருக்கு. ஓகே, இந்த வீடுக்கு இதுதான் வழி. அதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுக்கு இங்க காம்பவுண்ட் போட்டிருக்காங்க, ஓகேவா? இந்த வீடுக்கும் இந்த காம்பவுண்டுக்கும் சேர்த்து இருக்கிற ரெண்ட் வந்து 5000. இந்த மொத்த அதுக்கு வெளியே இருக்க லேண்ட் இருக்கு பத்தியா, அதையும் இவங்களே தான் யூஸ் பண்றாங்க. இங்க ஃபுல்லா வந்து செடி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. அந்த ஸ்பெசிபிக் பார்ட் ஆஃப் வெளியில இருக்கிறதுக்கு மட்டும் 2000 ரெண்ட் பே பண்றாங்க. இப்போ which amount is taxable under section 22? 5000 7000? Why 7000? Because அந்த லேண்டே அவங்க தான சரி வச்சிருக்காங்க. 7000 ன்றது 5000 க்கு ஈக்குவல். 7000 ன்றது 7000 க்கு ஈக்குவல். 5000 ன்றது 5000 க்கு ஈக்குவல். 7000 ன்றது 7000 க்கு ஈக்குவல். 5000 ன்றது 5000 க்கு ஈக்குவல். 7000 ன்றது 7000 க்கு ஈக்குவல். 5000 ன்றது 5000 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 க்கு ஈக்குவல்.
அதுதான் கிடையாது. சி இங்க ஸ்பெசிபிக்கா என்ன கொடுத்துருக்குன்னா பில்டிங்ஸ் ஆர் லேண்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட். இப்போ இந்த பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த பில்டிங்குக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும், இந்த பில்டிங்கை யூஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு லேண்ட் வேணுமோ அந்த லேண்டுக்கு மட்டும்தான். ஸோ பேசிக்கலி இந்த பில்டிங் இருக்கு பாருங்க, இந்த பில்டிங்குக்கு தேவையான லேண்ட் எவ்வளவோ அந்த லேண்டுக்கும் அந்த பில்டிங்குக்கும் வர ரெண்ட்டை மட்டும்தான் நீங்க வந்து 22ல சார்ஜ் பண்ண முடியும். You cannot charge rent of a land alone in section 22 because it says buildings or lands appurtenant thereto. இந்த ஆர் வந்து கன்ஜெக்ஷன் கிடையாது, பில்டிங் ஆர் லேண்ட் கிடையாது. பேசிக்கலி லைக் விஜய் ஆர் அஜித் அப்படின்ட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது கிடையாது. This is a connector. Buildings or lands appurtenant thereto. பில்டிங்க்கு பக்கத்துல இருக்க லேண்ட் தானே தவிர பில்டிங் இந்த லேண்ட் இல்லாம இந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற லேண்டை மட்டும்தான் நீங்க வந்து 22ல சார்ஜ் பண்ண முடியும். அந்த லேண்டுக்கு உண்டான ஆனுவல் வேல்யூவை மட்டும்தான் நீங்க சார்ஜ் பண்ண முடியுமே தவிர யூ கேனாட் கோ அண்ட் சார்ஜ் திஸ் லேண்ட் ஆஃப் விச் இஸ் ஆஃப் நோ பர்பஸ் டு திஸ் பில்டிங். Even without this land, if I'm able to use this building, it does not mean that I should tax this 2000 under the head income from house property. Clear? அப்புறம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம திரும்ப செக்ஷன் வந்து ஆரம்பிப்போம். the annual value of the property. annual வேல்யூனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. of the property consisting of buildings or lands appurtenant thereto. அதுவும் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பில்டிங்ஸ்னா எந்த டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸா வேணாலும் இருக்கலாம். லேண்ட்ஸ் appurtenant thereto-னா அந்த லேண்ட் இல்லாம அந்த பில்டிங் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த ஸ்பெசிபிக் லேண்ட்ஸ் மட்டும்தான் லேண்ட்ஸ் appurtenant thereto அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதையும் நம்ம ஆனுவல் வேல்யூல போடணும். of which the assessee is the owner. assessee-னா யாருன்னு தெரியுமாமா? who's an assessee? assessee is a person. Super. who is liable for income tax. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? of which the assessee is the owner. assessee-னா basically யாருக்கு நம்ம tax கம்ப்யூட் பண்றோமோ அவன் தான் assessee. of which the assessee is the owner. so owner ஆயிருக்கணும். இப்போ வந்து லைக் அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சப்லெட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை. நான் வந்து உங்களுக்கு லைக் எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு, அந்த வீடை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க, திரும்ப அதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறீங்க. அப்போ அது வந்து யார் போடுவா, யார் வந்து அதை டாக்ஸ் பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் படிச்சிருக்கீங்களாமா? லீஸ் அக்கவுண்டிங் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? லீஸே படிச்சது இல்லையாமா? ஓ, பிபிஏ பண்ணதுனால படிக்கல. நீமா இன்னொருத்தர் நீ படிச்சிருக்கியாமா லீஸ் அக்கவுண்டிங்லாம்? அதுல சப்லீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்குமே, அதை படிச்சிருக்கியாமா? சரி, லெஸ்ஸார் லெஸ்ஸி, ஃபினான்ஷியல் லீஸ், ஆபரேட்டிங் லீஸ் அது படிச்சிருக்கியா? படிச்ச மாதிரி இருக்கு சார், ஆனா ஞாபகம் இல்லை சார். ஆனா ஏதோ கம்மா கிராஸ் பண்ணிருக்க, ஃபினான்ஷியல் லீஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆபரேட்டிங் லீஸ்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா ரீகால் பண்ண முடியல. Okay, so just want to give you a suggestion here. So if you are reading something, interlink the subjects. நீங்க வெறுமனே டாக்ஸை மட்டும் படிச்சீங்கன்னா டாக்ஸ் தனியாலாம் ஒர்க் ஆகவே ஆகாது என்னைக்குமே. ஓகேவா? டாக்ஸ் ஒர்க்ஸ் இன் டாண்டம் வித் தி பிஸ்னஸ். ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்டிங்கும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இட் ஷுட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வித் டாக்ஸேஷன். பிகாஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் வி யூஸ் டாக்ஸ், இன் டாக்ஸ் வி யூஸ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதை வந்து தனித்தனியா பண்ண முடியாது. செகண்ட், அக்கௌண்டிங்கோட எண்ட் பாயிண்ட் தான் டாக்ஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அக்கௌண்டிங் வந்து நீ பிபிடியில் வந்து முடிப்பேன். ஸோ பிபிடில இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்டே பண்ணுவோம். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லாமல் டாக்ஸ் சர்வேவ் ஆகாது, டாக்ஸ் இல்லாமல் அக்கௌண்ட்ஸ் சர்வேவ் ஆகாது. ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நீ டாக்ஸ் படிக்காம அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சிடலாம். ஆனால் அக்கௌண்ட்ஸ் புரியாம டாக்ஸ் படிக்கிறது நீ பிஜிபி சாப்டருக்கு போனா புரிஞ்சுப்ப ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் கோ பை அ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட். எப்பவுமே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இன்டர்லிங்க் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கா உங்களுக்கு? போனஸ் அக்கவுண்டிங்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? சார் அதுக்கு தனியா சாப்டர்லாம் இல்ல சார். பட் ஆனா படிச்சிருக்க, போனஸ் பத்தி படிச்சிருக்க. எஸ் சார். இப்ப போனஸ் பத்தி படிக்கிறேன்னா போனஸ்ல அக்கவுண்டிங்ல என்ன பண்ணுவ?
ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும், ஷேரோட வேல்யூ போனஸ்னால என்ன ஆகும், அதை எப்படி ஆடிட் பண்ணுவ, அதனோட டாக்ஸ் போனஸோட டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் என்ன, அதுக்கு லீகலா நம்ம என்ன பண்ணணும், இது 5மே நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் நான் போனஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தனியா படிச்சுப்பேன், போனஸோட ஃபினான்ஸ் தனியா படிச்சுப்பேன், அப்படிலாம் படிக்க முடியாது. ஷுட் இன்டர்லிங்க். ஒரு டாபிக் எடுத்தனா யூ ஷுட் இன்டர்லிங்க் பிட்வீன் ஆல் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். So because when you are going in practice, nobody is going to just ask you what is the accounting of bonus. Accounting entry ரொம்ப easy bonus குலாம். bonus க்கு இல்ல எல்லாத்துக்குமே accounting entry easy. And I just want to tell you something. In these days, after some 5 to 10 years down the line, I am afraid if there would be something called an accounting rule in a company. Because I've just come across one startup which has its idea, very fascinating idea. எப்படின்னா நீ ஒரு பில் இருக்கு, அந்த பில்லை வந்து எடுத்து நீ ஸ்கேன் பண்ணு வச்சுக்கோ. ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்கேன் தட் பில் அண்ட் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி புட் என்ட்ரிஸ், அக்கௌண்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி, லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரேடிங் பீரியட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு மொத்தம் எடுத்து கையில கொடுத்துருது. ஸோ த லோவர் கிளரிக்கல் ஜாப் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட், மேபி 10 years down the line, we do not know if there will be something called an accountant post in small companies at all. Already bigger companies now they are moving into SAP, but they are just this type of inventions will actually phase out the importance of accountants alone. So அந்த மாதிரி தனியா படிக்காது. Coming back to our discussion, so we're just discussing about the annual value na enna, buildings or lands appurtenant thereto அப்படினா என்னன்னு பார்த்துட்டு, of which the assessee is the owner. So இது வந்து சப்லெட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான் ஒரு கொஸ்டின். ஸோ I'll just take it at a different point of time. I just want to discuss அந்த ஒரு மெட்ராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதை பேசும்போது we'll just include this also. அதுக்கப்புறமா வந்து other than such portions of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him. So for this to understand, again you should have an understanding of PGBP. பட் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே தள்ளி போட்டுட்டே போக முடியாது. ஸோ அதை மட்டும் we'll just understand now, of which like you cannot charge a claim notional like rent as an expense in business. நீ உன்னோட இடத்துலயே பிசினஸ் பண்றனா அந்த இடத்துல நீ டெப்ரிசியேஷன் வேணா கிளைம் பண்ணலாமே தவிர நீ வந்து ரெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பென்ஸா கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னால அங்க அதை எக்ஸ்பென்ஸா 28ல கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால 22ல என்ன சொல்லிட்டான், நீ உன்னோட இடத்துல நீயே பிசினஸ் பண்றனா நீ வந்து அது எனக்கு இது ஆனுவல் வேல்யூல டாக்ஸ் கட்ட வேணாம்னு சொல்லிட்டு, திஸ் இஸ் அன் எக்ஸம்ஷன். பேசிக்கலி லைக் ஜென்ரல் ரூலுக்கு இருக்க ஒரு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ என்னோட வீட்டை நானே வீட்டு பர்பஸ்க்காக சொந்தமா போய் குடியிருந்தேன்னா 23(2)(23)(3) படி நான் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனுவல் வேல்யூ நில்லுன்னு கொடுத்துருக்கான். அது 23ல கொடுத்துருக்கான். சார்ஜிங் செக்ஷன்லயே உன்னோட பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனுக்கு நீ ஒரு பில்டிங்கை யூஸ் பண்ற உன்னோட பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனுக்கு அப்படின்னா நீ வந்து கட்ட வேணாம், டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், அதுக்கு உன்னோட ஆனுவல் வேல்யூல அதை இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு 22லயே கொடுத்துட்டான். இட் இஸ் நாட் given in 23 or 24. It is specifically given in section 22 itself. It is an exception to the general rule of everything should be taxed included in the self-occupied property. இங்க வந்து of any business or profession carried on by him அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. கரெக்டா? இப்போ I just have a doubt. So இப்போ assume for example இப்போ நம்ம 3 பேரும் பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்க பிசினஸ்க்கு நான் என்னோட ஒரு பிளேஸையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இத வந்து நான் வந்து இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மை பர்பஸ், மை பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. கொஸ்டின் புரிஞ்சுதோ? இல்ல அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வேதா அண்ட் ரோஜா நீங்க 2 பேரும் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறீங்க சேர்ந்து, ஓகேவா? அந்த பிசினஸ்க்கு ரோஜாவோட வீட்டையே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நீ உன்னோட நீ என்ன சொல்லிடுற, ஸ்வேதா என்கிட்டயே வீடு இருக்கு, அந்த வீடியோ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நம்ம அதுலயே வந்து பிசினஸ் பண்ணலாம், அங்கேயே வந்து நம்ம ஆஃபீஸ் போட்டு நம்ம உட்காந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸ்வேதாவும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறா. இப்போ நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்பா அந்த இடத்துல பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் நடத்துறீங்க, கரெக்டா?
இப்போ அத வந்து டாக்ஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? இந்த எக்ஸப்ஷன் நீ இப்போ உன்னோட பில்டிங்க பார்ட்னர்ஷிப் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணா கிளைம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? புரியுது சார். சொல்லுமா. சார் பண்ணக்கூடாது இல்ல சார் நம்மளோட இடத்துல. நீ வந்து எப்பவுமே லாஜிக்ஸா பேசக்கூடாதுமா, ஓகேவா? ஆக்டா பார்க்கணும். ஆக்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்கு? அவன் மட்டும் யூஸ் பண்ணானா பண்ண வேணாம். மட்டும் பண்ண அவன் மட்டும் பண்ணாதானே பண்ணக்கூடாது. நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தானே பண்றீங்க. பண்ணலாம் சார். இப்படி சொன்னா அப்படி, அப்படி சொன்னா இப்படி. சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ ஆன்சர் சார். நாங்க வந்து 2 மினிட்ஸ் பார்ப்போம். இல்லைன்னா நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்களோ அது ஆன்சரா கொடுத்துருவோம். அதுதானே? ஃபேன்டாஸ்டிக்மா. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். பார்ட்னர்ஷிப்போட டெஃபினிஷன் என்ன? What do you mean by partnership as per Partnership Act? Two or more person. கலந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றதா சார் பார்ட்னர்ஷிப். ஆக்ட் வேர்டிங்ஸ் மாத்த கூடாது. டெஃபினிஷனுக்குலாம் எந்த எப்பயுமே ஆக்ட்ல இருக்க வேர்டிங்ஸை மாத்தவே கூடாது. மாத்தனா மீனிங் மாறும். ஆக்ட்ல இருக்க வேர்டிங் ஸ்பெசிஃபிக்கா அப்படியே சொல்லி பார்ப்போம். என்ன கொடுத்துருக்கு சொல்லு. என்னமா கொடுத்துருக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? சார் Section 4 of the Indian Partnership Act defines a partnership. Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on இங்கே போட்டம் பாருமா, வா இங்கே பாருவா. by all or any one of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called. அதெல்லாம் வேண்டாம். நான் ஒண்ணு ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாரு, அதை மட்டும் படி. Business carried on by all or any of acting for all. இங்க வா. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? எங்க சார்? carried on by. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? Business carried on by all or any of them acting for all. பேசிக்கலி இப்ப நீயும் ஸ்வேதாவும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க. ஒண்ணு யாருன்னா ஒருத்தரோ இல்ல உங்க 2 பேருக்காக நீங்க 2 பேரோவே பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டா அதுக்கு பேர் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லியிருக்காங்க. I'll tell you, partnership is not a specific legal entity. அது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டியே கிடையாது பார்ட்னர்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் எல்எல்பி மட்டும் தான் வந்து இட் இஸ் a specific like தனி பர்சன், இட் இஸ் a specific person. இதுல வந்து it does not have a separate legal identity at all. Partnership firms does not have a separate legal identity from its partners. இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல தான் வந்து அதுக்கு நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்துருக்கோம். தட் டூ ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 8990 அப்புறம் தான் அது மாறுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்கம் வந்து பார்ட்னர்ஸோட ஹேண்ட்ஸ்ல தான் டாக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல இட் இஸ் ஸ்பெசிபிகலி செட் தட் there is no separate legal entity at all for a partnership, right? Since there is no separate legal entity at all, it basically means that the business is carried on by him only.
by him or by his partner. அப்பனா நானே தான் அங்க பிசினஸும் பண்றேன். That being the case, partnership can also come. If at all நான் என்னோட இது ப்ராப்பர்ட்டியை பார்ட்னர்ஷிப்காக யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கும் இந்த எக்ஸெப்ஷன் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா ஏன்னு? இல்ல டகடகன் பேசிட்டணும்? இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Nothing. So if you just see here, section 22 வந்து சார்ஜிங் செக்ஷன். இந்த சார்ஜிங் செக்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் இருக்கு. Other than such portions of such properties as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him. இப்போ நான் எதனா ஒரு பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் பண்றேன், அப்படின்னா அந்த பர்பஸ்க்காக நான் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணனா அதுக்கு நீ டாக்ஸ் கட்ட வேணாம்னு சொல்றான். இது புரிஞ்சுதா? இப்போ என்ன क्वेश्चनனா, இப்ப நீயும் ஸ்வேதாவும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க. அந்த பிசினஸ்க்கு உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டியவே நீ யூஸ் பண்ணிக்கிற. இப்போ since it is a partnership business and you are a partner, can I tell that the business or profession is carried on by Roja or his partner? So அந்த ரீசன்னால நான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸெப்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் क्वेश्चन. It more revolves around the separate legal entity concept, separate entity concept. இன்னைக்கு தேதியில வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் பர்பஸ்க்காக, நோ டவுட்ஸ். ஓகேவா? பட் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படி இன்னைக்கும் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஒரு செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கிடையாது. A partnership cannot buy assets in its name. அங்க லைபிலிட்டி வந்து அன்லிமிட்டெட் லைபிலிட்டி. ஓகேவா? அதுக்காக தான் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு 2008ல வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் கான்செப்டை இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. தட் பீயிங் த கேஸ், பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படி என்னன்னா பிசினஸ் கேரிட் ஆன் பை ஆல் ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல். ஸோ பேசிக்கலி பார்ட்னர்ஷிப்ல நீ என்ன பண்ற? ரோஜா தான் பிசினஸ் பண்ற. இப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் போடு, பிசினஸ் கேரிட் ஆன் பை ரோஜா அண்ட் ஸ்வேதா ஆர் ரோஜா ஃபார் ரோஜா ஆக்டிங் ஃபார் ஸ்வேதா ஆல்சோ. அதுதான் பார்ட்னர்ஷிப்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ இங்க எனி பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேரிட் ஆன் பை ரோஜா. அங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? எனி பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேரிட் ஆன் பை ரோஜா ஆர் ரோஜா அண்ட் ஸ்வேதா ஆர் ரோஜா ஆக்டிங் ஃபார் ஸ்வேதா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அதனால செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்றது இல்லாததுனால இங்க நீ வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்தா, பேசிக்கலி இஃப் ரோஜா இஸ் தேர் இன் அ பார்ட்னர்ஷிப் and she uses her own property for the purpose of her that partnership business or profession, then this exception is applicable. Partnership a set of partner exempted from IHP. ஓகேவா? உன்னோட சொந்த பிசினஸ் பண்ணா நீ எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ணா கிளைம் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படிங்கிறது தான் டவுட். அதுவும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது வந்து லாஜிக். உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னா there are judgments, உங்களுக்கு வேணா ஜட்ஜ்மெண்ட் செக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லயுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா இதை வந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி லைக் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் யூ கேன் கிளைம் இட் அஸ் அ எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இஃப் தேர் இஸ் an HUF. ஸோ HUF பிசினஸ் பண்ணா வருமா வராதா அப்படின்றது தான் அடுத்த கொஸ்டின். அதை மட்டும் வில் ஜஸ்ட் லுக் அட் ஆஃப்டர் சம் டைம், பிகாஸ் அது திரும்ப அது உள்ள போயிட்டு ஆக்ட் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். வில் ஜஸ்ட் டேக் தட் ஆஃப்டர் சம் டைம். நெக்ஸ்ட், ஷால் பி சார்ஜபிள் டு இன்கம் டாக்ஸ் அண்டர் த ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? இப்போ இதுல இருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே புரிஞ்சுடுத்தோம். த ஆனுவல் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சிடுது. பில்டிங்ஸ் ஆர் லேண்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் தேர்டு புரிஞ்சிடுது. of which the assessee is the owner. அதுல வந்து நம்ம பின்னாடி அந்த சப்லீசிங் பட்டி மட்டும் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா of any business or profession carried on by him. ஓகே. அதுக்கப்புறமா வந்து shall be chargeable to income tax under the head house property. அதுவும் ஓகே. புரிஞ்சுடுதா? 22 புரியுது சார். 22 புரிஞ்சிருச்சுன்னா 23 புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா 23ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டே. முடிஞ்சிடுதா? அதுக்கப்புறமா going to section 24. 22 முடிஞ்சிருச்சு, 23 முடிஞ்சிருச்சு.
அப்புறமா going to section 24. இப்போ ஜென்ரலா வந்து ஒரு பிசினஸோ இல்ல நமக்கு வந்து ஒரு இன்கம் earn பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. So we will have some expense. அந்த எக்ஸ்பென்ஸை வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணுவோம். பட் ஆல்ரெடி as I've already said, இந்த செக்ஷன் இந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்ட்லி நோஷனல் பார்ட்லி ஆக்சுவல். ஸோ அதனால நீ இன்கம் வந்து நோஷனல் இன்கம்ன்றதுனால டிடக்ஷனும் நோஷனலாக தான் இருக்கும். Basically, like I can claim 30% of standard deduction of net annual value. Basically, like எப்படி இருக்கும்னா gross annual value minus municipal taxes paid வந்து net annual value வந்து அந்த net annual valueல 30% வந்து நீ வந்து டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு சார்? நீ எப்படி வீடு வச்சிருந்தா நீ ரிப்பேர் பண்ணுவ, வீட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டுவ, அதுக்கப்புறமா பெயிண்ட் அடிப்ப, இந்த எல்லாத்துக்கும் நான் தனித்தனியான செலவு உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன். உனக்கு ஒரே ஒரு டிடக்ஷன் தர, நீ இன்னும் 1000 ரூபாய் ரெண்ட் வாங்குறனா 30% 300 ரூபாய் நான் உனக்கு அப்படியே கொடுத்துறேன். நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணாட்டப்போ I am not worried for it. I am just making the law simpler for you. If you are going to have any income from our let-out property, 30% outright deduction. மீதி 70% மட்டும் நீ வந்து டாக்ஸ் கட்டு அப்படின்னு சொல்றான். That is under section 24 clause A. அதுக்கப்புறமா வந்து clause B. Clause B பொறுத்த வரைக்கும் like what they say is interest on capital borrowed for the purpose, interest on capital borrowed வந்து நீ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பாரோடுக்கு வந்து தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ், அது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சர்டன் திங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் பாரோடு எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருக்கணும். ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பர்ச்சேஸ்க்கோ, இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ, இல்லை ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனிவல்ஸ்க்கோ. இந்த 4 ரீசனுக்காக நான் வாங்கியிருந்தேன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கிளைம் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டை I can actually go and claim as an deduction under section 24B அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறான். செகண்ட் பாயிண்ட், if at all I am not paid the interest, what should I do? அதுதான் கொஸ்டின். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 24A பார்க்கும்போது பார்த்தோம், அது வந்து நோஷனல் பேசிஸ்ல அலோவ் பண்றான் 30% இன்கமும் நோஷனல் இதுவும் நோஷனல் சொல்லிட்டு. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து ஆக்சுவல் தான், ஆக்சுவல்ஸ். ஸோ ஆக்சுவல்ஸ்ல வந்து there are 2 types of accounting. ஒன்னு வந்து கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், ஒன்னு வந்து அக்ரூவல் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். 23(1) ப்ரொவைசோல நம்ம பார்க்கும்போது முனிசிபல் டாக்ஸஸ் வந்து பே பண்ணா மட்டும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். வாட்ஸ்எவர் யூ பே in the current year you can claim it as a reduction in 23(1) ப்ரொவைசோன்னு சொல்லிட்டு. பட் 24B அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானா, நீ பே பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, அக்ரூவ் ஆயிருந்தா போதும். பேசிக்கலி இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அந்த வருஷத்திலேயே இருந்துருச்சுன்னா போதும். இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் தட் யூ ஷுட் ஹவ் paid it during the year அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கான். அதுக்கப்புறமா வந்து லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நீ எவ்வளவு வேணா டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். You can claim interest on capital employed under section 24B without any limit for let out properties. But coming to the self-occupied properties, you have to satisfy certain conditions. If it is for the purpose of repairs, or if it is borrowed before 1999 and construction is not completed within a certain span of time, then you cannot claim 2 lakhs as limit. So let out properties no limit. அதுக்கப்புறமா 2 lakhsக்கு வந்து அந்த லோன் வந்து 99க்கு அப்புறமா வாங்கியிருக்கணும், and then construction வந்து certain period குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா it should be for the purpose of purchase or construction, repairs and renewals கிடையாது, purchase or construction. அந்த பர்பஸ்க்காக நீ வாங்கி இது பண்ணியிருந்தனா உனக்கு வந்து 2 lakhs லிமிட் அலோவ் பண்ணணும். அப்படி இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அப்படின்னா செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மேக்ஸிமம் வந்து 30,000 தான். லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நோ லிமிட். செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து if at all acquired it after 99 and I am satisfying certain other conditions, எனக்கு வந்து 2 lakhsக்கு உண்டு. If I am not satisfying those conditions, it will be restricted to 30,000. Hope I am clear till here. So we'll just solve few questions to get grip over the subject, because as and when we do more and more problems, we'll get a better understanding of the subject. So that is the intention behind solving some problems in the class itself, and most probably today itself we'll just complete the income from house property chapter. Right? We just have some more small areas along to discuss. Other than that, there is nothing else to be discussed in the income from house properties chapter. So this is the first question, a very basic question. These types of questions are not expected in the examinations. Just for us to strengthen the concept, we are just doing these type of subjects, right?
we'll just someone, can you read the question, Roja? Yes, sir. Super. Jayashree owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the gross annual value of each house from the information given below. Municipal value: house 1 80,000, house 2 55,000, house 3 65,000, house 4 24,000, house 5 80,000. Rent 90,000, 60,000, 65,000, 25,000, 75,000. Standard rent, sorry, NA, sir? Not available. Okay, sir. House 1 not available, 75,000. House 3 58,000, house 4 not available, house 5 78,000. Actual rent received and receivable: house 1 72,000, house 2 72,000, house 3 60,000, house 4 30,000, house 5 72,000. Compute the gross annual value in all the above class cases. Super. அப்படியே டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். Okay, so answer அப்படியே சொல்லுங்க. First one, what is the answer? 90,000. Super. Second one? 75,000. 70? 5,000. 72,000. 72 அது on account of vacancy ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். பட் பரவாயில்ல, not an issue because அந்த வேகன்சி பார்ட் நம்ம இன்னும் போகல. So 75 not a bad answer. Next. அடுத்துமா? 3,000 sir. ஏய் இல்லம்மா, அது 70 வராதே செகண்ட் ஒன்னுக்கு. பாரு. 75,000 sir. 75 வரக்கூடாது. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஆர் இது lower தானே, lower of 3 and 4 தானே. higher of step 2, step 1 ஓட ஆன்சர் 60,000 ஆ? step 2 ஓட ஆன்சர் என்ன? lower of standard rent and step 1 தானே. Okay sir, okay sir. அது 60,000 தானே. Yes sir. 60 72,000 72,000 தானே ஆன்சர். Okay sir, நான் தான் sir. ஓகே, தேர்ட் ஒன்னுக்கு என்ன ஆன்சர்? 60,000 sir. 60,000. fourth ஒன்னுக்கு 30,000. fifth ஒன்னுக்கு 78,000. சூப்பர். இவ்வளவுதான் மொத்தமே இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணி கீழே போலாமா? எஸ் சார். இதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா இதுவெல்லாம் போட்டுட்டு போனோம், நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போய் போடுவோம் பெரிய பிற கொஸ்டின். ஒரே நிமிஷம் தான், ஜஸ்ட் a minute. So this is the இதுதான் வந்து the format for solving. I will not go by the formats, but sticking to the same method of solving the problems will give you get a grip over the subject. இந்த ரீசன்காக we will solve every problem in this method, but that does not mean this is a format which should be followed. நீங்க எப்படின்னா மாத்திரத்துனா மாத்திக்கலாம், not an issue. பட் வேர்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு சில வேர்டிங்ஸ் மாற்றக்கூடாது. கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ, நெட் ஆனுவல் வேல்யூ, இந்த வேர்டிங்ஸ் மாற்றக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் திஸ் ஆன்சர் சால்விங் வந்து கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ. கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத we have already seen in question number 1. இதோ போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1, ரைட்? இங்க 5 ஹவுஸ்க்கு போட்டிருக்கோம், இது ஒரே ஒரு ஹவுஸ்க்கு போட்டா போதும். அதுதான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல போட போறேன். செகண்ட் வந்து முனிசிபல் டாக்ஸஸ். எவ்வளவு முனிசிபல் டாக்ஸ் இந்த இயர்ல பே பண்ணிருக்கானோ அதை எடுத்து இங்க போடணும். போட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு நெட் ஆனுவல் வேல்யூ கிடைச்சிரும். கிடைச்ச உடனே 30% ஆஃப் நெட் ஆனுவல் வேல்யூவை டிடக்ஷனா ஃபர்ஸ்ட்ல கிளைம் பண்ணிக்கோ. அது வந்து 24A இருக்கு டிடக்ஷன்.
அதுக்கப்புறமா 24B வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed கேபிட்டலுக்கு டிடக்ஷன் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் வேக்லி. ஸோ அதை எடுத்து இங்க போட்டுக்கோ. அதுக்கப்புறமா 3ல இருந்து 4யும் 5யும் சப்ராக்ட் பண்ணா உனக்கு வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துடும். ஓகேவா? புரிஞ்சிருக்கா? So just அந்த ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது what we should do, this is the format as I have said, நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்மேட். இந்த ஃபார்மேட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we should find the gross annual value. Till this point வந்து it is very similar, municipal value or fair rent whichever is higher. அதுக்கப்புறமா வந்து step 1 or standard rent whichever is lower, அது நமக்கு கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து we should just check the actual rent. ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து வெறும் ரிசீவ் பண்ண ரெண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we should not solve the problems. ஏன்னா அங்க வந்து ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் ரிசீவபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்க ரெண்ட் ரிசீவபிள் வந்து 11,000 into 12 தான். ஸோ விச் பேசிக்கலி டர்ன்ஸ் அவுட் டு 1,32,000. அங்க வந்து நமக்கு ஆனால் ரிசீவ்ட் வந்து 1,21 தான் கொடுத்துருப்பான். 1 மந்தோட ரெண்ட் வந்து நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்காது. எந்த கேஸ்ல அதை 121 எடுக்கணும் அப்படின்னா, see, there are certain conditions which is prescribed by Rule 4 of Income Tax Rules 1962. அதுல வந்து மொத்தம் 5 கண்டிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த 5 கண்டிஷனையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் நீ வந்து ரெடியூஸ்டு ரெண்ட் ரிசீவபிள வந்து விட்டுட்டு ரெண்ட் ரிசீவ்ட மட்டும் எடுக்க முடியும். தட் இஸ் அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட் நீ டாக்ஸ் பண்ணாம இருக்க முடியும். பட் இந்த கொஸ்டின்ல அதை பத்தி எந்த மென்ஷனுமே நம்ம பண்ணாததுனால what you should take is basically 1,32,000, 11,000 into 12, which is turning out to be 1,32,000. and the 1,32,000 தான் நம்மளோட gross annual value. அதுல இருந்து municipal taxes சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம். municipal taxes is 10% of municipal valuation. So 1,30,000 is the municipal valuation. அதுல 10% வந்து 13,000. So my net annual value turns out to be 1,19,000. 1,19,000ல 30% வந்து 35,700. and then interest on borrowed capital நீ இந்த கேஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் இது வந்து இது வந்து லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி தான். நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் தான் வந்து நமக்கு அந்த இஷ்யூ இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் a let out property, so it is not an issue. So இந்த இதுல பண்ணும்போது basically if you just subtract 1,19,000 from these two, your income from house property will become 43,300. A fantastic answer given by Roja. Super. Shweta, got it? Shweta? Yes, sir. Yes, got sir. the answer? Super, fantastic. Shall you go to the next question? Yes, sir. Okay. ஒரே நிமிஷம். Okay, sir. So rule 4 conditions பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா rule 4ல மொத்தம் 4 கண்டிஷன் இருக்கு. இந்த 4 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so basically your actual rent receivable minus unrealized rent நீங்க எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? இப்போ இதே கொஸ்டின்ல இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின், so இங்க வந்து actual rent received is 1,21,000 இருக்கு. If I just add one more sentence, has satisfied all the conditions. Sorry, I'll just do it as a separate question only. Satisfied. இப்படின்னு நான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா, so basically if I'm satisfying all these conditions, நான் என்னோட ஆக்சுவல் ரெண்ட்ல இருந்து அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்ட் ரிசீவபிள் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா ரெண்ட் ரிசீவ்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, tenancy is bona fide, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Defaulting tenant is not in occupation of any other property of the assessee. The assessee has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of unpaid rent or satisfy AO that the legal proceedings would be useless. So if I satisfy all these 4 conditions, right, so I can actually claim as a deduction. Basically நம்ம இங்க annual value கண்டுபிடிக்கும் பொழுதே unrealized rent இங்க எடுத்து விட்டுறலாம். actual rent வந்து வெறும் 1,21,000 இருக்கு, அந்த 1,21,000 போட்டுடலாம். So that is the this thing, what to say, the benefit given by Rule 4 of income tax rules.
Hope you just are clear, Shweta and Roja. Puriyarda? No, sir. ஒண்ணுமே இல்லம்மா. See, இப்போ இங்க வந்து ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் ரிசீவபிள் நம்ம டாக்ஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? Yes, sir. பட் இன்கம் வந்து அது ரிசீவே ஆகாத ஒரு இன்கம் ஆஃப் 11,000 நீ வந்து இங்க டாக்ஸ் பண்ண போற. சோ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றான், சி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டிஃபிகல்ட்டி. நீ வந்து இந்த ரிசீவ் ஆகாத ஒரு இன்கம்க்கு நான் உன டாக்ஸ் கட்ட சொல்றது தப்பு. பட் எனக்கு என்ன பண்ணு, நீ 4 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு. சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன்னா அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்டுக்கு நீ டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? அதுக்கு மொத்தம் 4 கண்டிஷன் சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட், டெனன்சி இஸ் போனஃபைட். அந்த டெனன்ட் வந்து எந்த ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் வெக்கேட் பண்ணிட்டா, இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி அசசியோட எந்த ப்ராப்பர்ட்டிலுமே அவன் இன்னும் தங்கல. அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் ரெக்கவரி ஆஃப் அன்பெய்ட் ரெண்ட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அவ்வளவுதான். இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்லயும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றது இல்லை. ஜென்ரலா வந்து ரூல் 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட்னு கொடுத்துருவாங்க. பட் அப்படி கொடுக்கலன்னா ஒரு சில டைம்ல வந்து இந்த ரூல் 4 கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்கலாம். there is a chance. So that is the backdrop in which we are working. இப்போ இந்த 4 கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த போன கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா, அந்த கொஸ்டின்ல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் வரும். இங்க 132க்கு பதிலா 121 வந்து. ஓகே, சோ ஜஸ்ட் சால்வ் தட் கொஸ்டின் அகைன் ஒன்ஸ். அதே கொஸ்டின் தான் திரும்ப கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் அந்த வேர்ட் மட்டும் மாத்தி. Just try to solve this question. Clear? Yes, sir. Murugan has a property. Whole municipal valuation is 25 lakh. The fair rent is 20 lakh. And the standard rent fixed by the Rent Control Act is 21 lakh. The property was let out for a rent of 2 lakh. However, the tenant vacated the property on 31st/1/2023. Unrealized rent was 2 lakh and all conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. He paid municipal taxes 8% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was 6,50,000 for the year. Compute the income from house property of Murugan for assessment year 2023 to 24. Super. டக்குன்னு சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். Discuss this question only. Just to give you a gross idea, the major issue here was whether, if at all, there is a vacancy and how should I find the annual rent, the gross annual value. The actual rent received in this case is 18 lakhs and the expected rent is 21 lakhs. The expected rent of 21 lakhs, if at all had there been no vacancy, I would have got the actual rent of 24 lakhs. So the difference between actual rent, I mean the actual rent is less than expected rent, that on account of vacancy. So that is the only reason. So if it is on account of vacancy, I can take the actual rent as my gross annual value. There is no issues about it. So I'm taking 18 lakhs as my actual rent and my gross annual value turns out to be 18 lakhs. And all the other stuffs are same and same. And interest on capital, it is 6,50,000. The reason I'm not restricting it to 2 lakhs is because it is not a let out property. I mean, it is not a self-occupied property. Only for self-occupied property, we are required to maintain the limits of 30,000 and 2 lakhs. This is not a self-occupied property. This is a let out property. So there is no limit of interest on capital borrowed for the purpose of construction or repairs, purchase or construction, right? So shall we go to the next question? Yeah. So the next question is a very similar question, except a change of monthly rent of 1,50,000 per month. So the wordings are also very, very similar. There is now no much change, but the answer will be different for this. So let's just try this around once. So there are totally 2 issues in this question. As I have already said, first issue enna appadina, like inga vandu indha question podumbodhu you will have your actual rent will be, expected rent will be less than the actual rent. I mean, actual rent will be less than the expected rent, but it will not be on account of what to say,
Just a minute. I'll give you the answers first. If this come to the working note, right? So this is the first working note as we updated in the previous question. So the expected rent here is 21 lakhs and the actual rent received is 16 lakhs 50,000. But if you just see, if had there been no vacancy also, the actual rent received would have only been 18 lakhs. So in this case, the expected rent is less than actual rent, not on account of vacancy. That is, the expected rent is more than actual rent, not on account of vacancy. If so, that is the case, I should take the expected rent as my gross annual value. This is the first one. Second issue in this question is unrealized rent. See, as regards unrealized rent, there are two possible views which are being taken in practice. So one set of people claim that this unrealized rent of 2 lakhs should be deducted from actual rent. So basically, an actual rent podrache 1,50,000 into 10 minus 2 lakhs அப்படி போட்டுறணும். அந்த மெத்தட்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,30,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும். This is view 1. This is not wrong. This is correct. But in practice, என்ன நடக்குது அப்படின்னா income tax ITR நம்ம ஃபைல் பண்றச்சு that is not being done that way. அவங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் சேம், கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ அதே 21 lakhs வந்துருது. But in the unrealized rent, they are not reducing while computing gross annual value, but they are reducing it from the gross annual value. So, avaloda idu what to say, the mode of computation or their interpretation of the law is that unrealized rent can be claimed as a deduction from the annual value. So அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறச்சே வந்து 21 lakhs minus 2 lakhs அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது. பட் இஃப் அதே வந்து இன்னொரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ஒயில் கம்ப்யூட்டிங் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்ட கம்ப்யூட் பண்றச்சே மட்டும் தான் போடணும் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இட் வில் பி 7,30,000. பட் இல்ல எனக்கு வந்து இட் ஷுட் கம் ஃபார் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ, அதுல இருந்து தான் டிடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா answer will be 5,90,000. But in practice, in the approach தான் follow பண்றோம். View number 2, basically you will reduce the expected, unrealized rent from the gross annual value. That is what is being done in practice and also in ITRs. That view is also correct. This view is also correct. Whichever view you are comfortable in the examinations, you can give that. That should not be an issue. But என்ன approach எடுக்கிறோன்றதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா கீழே நோட்ஸ் போட்டு எழுதிருங்க. Clear? So till now we were seeing about all the above questions, all the 5 questions which were solved above is regarding the let-out properties. Now we will discuss about the self-occupied properties. So first question in self-occupied properties, all these problems are basic ones except the previous question where we had couple of views. The other questions are just easy one. So can someone read this question? So screen terla sir. Sorry. Is it better now? Yes sir. Super. The question read பண்ணட்டுமா sir? Poorna has one house property at Indian Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in a house. The rent of similar property in the neighborhood is 25,000. The municipal valuation loan of 20 lakh taken. Sorry, sir. The municipal value 2,80,000. Municipal tax paid is 8,000. The house construction began in April 2016 with a loan of 20 lakh taken from SK Housing Finance Limited at 90% on 1/4/2016. The construction was completed on 30/11/2018. The accumulated interest up to 31/3/2018 is 3,60,000 on 31/3/2023. Poorna paid 2,40,000, which include 1,80,000 as interest. There was no principal repayment prior to this date. Compute
Purna income from house property for assessment year 23 to 24. Like, so while we were discussing the interest aspect, interest under section 24B, I just said there are certain conditions which is to be satisfied for the purpose of claiming the interest. Self-occupied property. So the first condition in loan should be availed after 1999. Okay, wow. Construction should be completed within 5 years from the end of the financial year in which the loan is granted. If the above conditions are satisfied, then we can claim the interest up to 2 lakhs. Okay. So first one, there are two conditions which is to be satisfied. First one, the loan after 99 வாங்கிருக்கணும். Construction 5 years குள்ள complete பண்ணிருக்கணும். Like loan should not be for the purpose of repairs. So in the மூணு condition cumulative satisfy ஆயிடுது அப்படின்னா, like I can claim interest for self-occupied property up to 2 lakhs per annum, not an issue. Second point pre-construction interest. So on the first section 22 what we have seen is the annual value of any property. So when does a property come into existence is the first question. So assume for example if I ஒரு land வாங்குறேன், வாங்கிட்டு இன்னைக்கு தான் நான் வீடு கட்டவே ஆரம்பிக்கிறேன். நான் வீடு கட்டறேனா எனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் நான் claim பண்ண முடியுமோ அந்த இன்ட்ரஸ்ட் நீ claim பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு செக்ஷன்ல இருக்கு. So basically for me to claim interest, first I should charge it. புரியுதா? See, pre-construction interest oda concept enna appadina, for an asset to be charged, it should be a property. Property comes into existence only upon completion of the completion of construction. Correct? Appa? Yes, sir. Super. So இப்போ நான் during the construction period interest இருக்குல்ல, interest during the construction period, அப்ப நான் அதை எங்க claim பண்றது அப்படிங்கிறது தான் issue இங்க. Right? So basically sectionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, pre-construction interest it can be claimed in 5 equal installments from the year of completion. If assume for example, now building is built over a period of 4 years. 4 years ku na வீடு கட்டறேன். அந்த 4 வருஷத்துக்கு சேர்த்து year on year நான் interest கட்டிருக்கேன். The total interest is somewhere around some take the case of 8 lakhs. 8 lakhs அப்படினா, so per annum for 5 years I can claim 8 lakhs divided by 5, which is equal to 1,60,000. But இதுல ஒரே ஒரு catch என்ன அப்படினா, the cumulative limit of 2 lakhs should not exceed. Clear? புரிஞ்சுதா? இந்த loan for இதுல first எந்தெந்த கண்டிஷன்ல என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் 2 lakhs லிமிட் எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். மொத்தம் 3 கண்டிஷன். Loan should be availed after 99, construction should be for a period of 5 years, and
loan should not be used for the purpose of repairs. In the moon condition satisfy panna, I can claim interest up to 2 lakhs. அதுக்கப்புறமா வந்து pre-construction interest. Pre-construction interest வந்து I can claim for a period of 5 equal installments from the year in which the property comes into existence. That is the year in which the completion certificate is offered. இந்த ரெண்டும் புரிஞ்சிருதோ? Yes sir. Super. இப்போ அழகா போடுங்க பார்க்கலாம் இந்த क्वेश्चन. அது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சிருச்சுனா இந்த क्वेश्चनல ஒண்ணுமே இல்ல. It is a simple question. So the previous question, it is very simple. There is nothing much to discuss in the previous question. The gross annual value of the net annual value of let out property is basically nil, and 30% of deduction there is since net annual value itself is nil, it cannot be claimed. Second is interest on capital. So interest on capital for the pre-construction period can be claimed up to 5 assessment years in 5 equal installments, which is the last year is assessment year 23-24. So basically I'm just claiming the interest of pre-construction interest of 72,000, and the actual interest paid for the current year is 1,80,000. So cumulatively it comes to 2,52,000. But if at all it is a self-occupied property, it cannot exceed rupees 2 lakhs. So it is restricted to 2 lakhs, and the loss is just 2 lakhs. This is a simple question. So now let us move to the next question. It is pre-construction interest plus let out property. So the previous question was pre-construction interest plus self-occupied. This question, it is pre-construction interest plus let out. It is a very interesting question. We'll just solve it. So can someone read this question? Yes, sir. Super. Tarun, employed in a private company, commenced construction on a commercial complex in July 2021. He borrowed 50 lakhs from a bank at 90% per annum. Interest up to 31/3/2022 was 2,20,000, and for the period from 1/4/2022 to 31/12/2022 is 2,30,000. Rupees 1,40,000 towards interest for the balance 3 months remains unpaid. The construction of the building was completed on 31st December 2022. The building was let out. Sir, WEF. Let out? WEF. With Let effect out from. from With effect from. With effect from. Okay, with effect from. With effect from 1/1/2023 for a monthly rent of rupees 90,000. Municipal tax of rupees 1,20,000 was paid by cash on 10/1/2023. He paid rupees 1,90,000 towards principal during the previous year, 22 to 23, of which he paid rupees 1,20,000 up to 31/12/2022. The municipal value of the property is 9 lakhs. Compute the income from house property of Tarun for the assessment year 23 to 24. Okay, solve it. See, in the question totally there are two issues. First municipal valuation, second pre-construction interest. The rendu dhaan idhula irukra major issues. So let us first understand the timelines of the construction. Enna nadandirukuna July 2021 la construction commence aayirukku. The construction is completed on December 2022. Right. So basically interest from July to March 2,20,000 irukku illaya. This is pre-construction interest. That's a doubt. Pre-construction interest is in the year. Second, 1/4/22 31/12/22 period pre-construction interest question. Pre-construction interest is basically before the year of completion pre-construction interest. இப்போ இந்த இயர்ல I am completing the property on 31/3/23 நாளுமே that will not be pre-construction interest, that will be the current year interest, right? So basically if at all I am just claiming something as pre-construction interest means it should be before the financial year in which it is completed. Pre-construction interest means interest for the periods before the financial year in which the construction is complete. In the case, construction is completed in the financial year 22-23. So for that case, our pre-construction interest will only be 2,20,000.
and the current year la pay பண்ணது, that is 22 to 23 la pay பண்ண மொத்த interest may it will not be taken as pre-construction interest, it will be claimed as deduction in the current year itself. That is first issue. Second வந்து இங்க municipal value வந்து 9 lakhs அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. municipal value 9 lakhs அப்படின்னு கொடுத்துட்டதுனால பட் நமக்கு வந்து rent received அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து it will be somewhere around 90,000 into 3 which will be 2,70,000. So municipal value will be higher than the actual rent. அதனால நான் வந்து municipal value எடுக்கணுமா அப்படின்றது is the next question which will normally come. But the point which we should note here is when the property is not let out for the whole year, you cannot like take the municipal value of the whole year and compare it with the municipal value of like actual rent of part of it. அதுதான் வந்து problem இதுல. So இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய கைடன்ஸ் இருக்கு which specifically says that if the property is let out only for part of the year, you can take that part of municipal value alone. இங்க வந்து 3 monthsக்கு let out பண்ணிருக்காங்க. So basically what we are doing is we are taking 9 lakhs divided by 12 into 3. அப்படி போட்டுட்டோம்னா வந்து உனக்கு municipal value வந்து கீழ வந்துரும். It will be somewhere around 2,25,000. fair rent, standard rent ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இல்ல. So expected rent 2,25,000, actual rent received வந்து 2,70,000. So gross annual value is 2,70,000. அதுல எந்த டவுட்ஸும் இல்லை. செகண்ட் வந்து municipal taxes. Municipal taxes பொறுத்த வரைக்கும் whatever is paid in the current year you can claim it out. Right. So current yearல எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க 1,20,000. அந்த 1,20,000 can be entirely claimed as deduction whether it is paid in cash or bank, that is not an issue in 24 provisional to 23(1) alone. So அதனால அந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. There comes the net annual value. அதுக்கப்புறமா வந்து 30% of net annual value நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். செகண்ட் வந்து interest part we've already discussed, but if you want like திரும்ப நம்ம இன்னொரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா pre-construction interest can be claimed as deduction for a period of 5 years from the end of the financial year, from the financial year in which the construction is complete. Pre-construction interest or definition என்னன்னா interest for the period till the period before the financial year in which the construction is completed. In the case the year of construction, financial year of construction வந்து 22 to 23. அதனால 22 to 23 க்கு முன்னாடி இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் நமக்கு pre-construction interest, which is basically 2,20,000. 22 to 23 ல even though it is completed on 31/12/22, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து pre-construction interest கிடையாது, அது current year interest தான். So அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து totally which will sum up to 3,70,000 current yearல charge create பண்ணிட்டு pre-construction interest of 2,20,000 can be claimed as deduction from the year in which the construction is completed. The year of completion of construction on the current year da. So 44,000, which is coming to somewhere around 4,14,000. So the income from house property is 3,09,000. Are we clear, Roja? Yes, sir. Super. In the question வந்து 6 marks ma. இதை சால்வ் பண்ணிருந்தேனா உங்க CMA எக்ஸாம்ல வந்த question தான். This is a 6 mark question. And generally I'll just tell you how ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி மார்க் வைஸ் போகணும்ன்றத சொல்றேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் மொத்த எக்ஸாம் இப்போ? உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமிங்ஸ் எவ்வளவு டைம்மா? சார் CMA இல்லையா சார்? ஆமாமா. தெரியல சார். என்னம்மா தெரியலன்ற? நீ எப்போ எக்ஸாம் எழுத போற? டிசம்பர் சார். டிசம்பர் எக்ஸாம் டேட் என்னம்மா? இல்ல ஜனவரி சார். சரி, ஓன டிசம்பர் எக்ஸாம் ஜனவரி மாசம் எழுத போற. டேட் என்ன? அது இன்னும் கன்ஃபார்மா சொல்லல. கன்ஃபார்ம் ஆகல. டைமும் சொல்லவே இல்ல. அப்பதான் சொல்லுவாங்க 3 hours 4 hours 5 hours ன்னு. தெரியல சார். அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருமா. லைக் see இதெல்லாம் வந்து we should know what is the exam timings and all. So based on that, so we just let everybody come. நம்ம அதை வந்து அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். So that is the case. So I think we can close it out for the day because ரொம்ப நேரம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஆல்ரெடி இப்போ 2 ஆரம்பிச்சோம் நினைக்கிறேன். 3 4 5 6 6:30 4.5 hours of tax. எப்படி இருந்துச்சு? சார் டைம்